What's going on, everybody? Today I'm in Taulabé, Comayagua, Honduras. I'm here with my wife and daughter, visiting family and friends. We're going to take a walk with my wife's mom through the town, through the marketplace, to go purchase coffee. I wanted to kind of show you all what this process is like, and then her process for how she prepares coffee locally. I also just wanted to give you a little bit of a taste of what the market is like on a Sunday in Taulabé. Unfortunately, today it's a little rainy, so I hope I captured everything the best I could. So let's go ahead and head to the market and buy some coffee. ¿Tiene café en grano? ¿Qué hay? 60 la libra. Ahora. Sí. Está buenísimo. So can you ask her? El color está bonito. Can you ask her what exactly is she looking for when she picks out coffee? Dice, cuando usted va a elegir el café, usted va a elegir el café, ¿qué es lo que busca en el café para que el olor? El olor es el aroma del café, la calidad del café en el olor. El color también es la calidad del café. El color es la calidad del café. Entonces vamos a llevar este. ¿Dónde venderán los peces, pues? Ando para el 3 porque si imagino, más bien debería llevar 4. ¿Hay internet en los moquitos? Voy a llevar 4. ¿En los moquitos? ¿Solo el café? Yo quiero 4. 4, mira ya. 6 por 4, 24, 2.40. No, billete. 4 compré por lado. Gracias. 4 más. Ay, sí. Uy, qué rico. Ay, no, porque no tengo como la gente. Me guarden las carteras porque después que no tengo gente. ¿Ah? Es cierto. Regresamos por allá. No se mojen, chicas. No se mojen ahorita, no se mojen. Hagan fila, no se vayan a mojar. We made it back to the house. We have our bag of coffee that we bought in the market. Now what is the next step? What do we do next after we bought the... Es pregunta que qué hacemos ahora que ya compramos el café. Ahora vamos a prender el fuego y luego colocar el traste donde vamos a tostar. She's saying that now we just have to cut the wood to start the fire and then place the coffee in a pot or something to start your fire. Let's go. Ahora vamos a sacar el pote para prender el fuego.
Mami, ese tipo de bote tiene, ¿qué es lo que tiene para? Resina. Ya no. Bote de. That kind of wood has resin that makes the fire start faster. Vamos. El que está en la olla donde ya rato está el café. That's the pot to roast. To roast coffee. Matches. Prender el fuego. Sostener el sartén. So does she not use the flat top? She's gonna put this bowl on top. Just like that. She uses rocks to stabilize the pot. And then how long do we need to wait for the pot Yeah. to get hot enough? Mamá pregunta cuánto se tarda la olla en que se ponga caliente. Unos 10 minutos. 10 minutes? 10 minutes? Y ya está lista. Okay. So what is she doing now? Just gonna wrap more wood. Caliente. How often does she roast her own coffee? ¿Qué tan seguido usted hace esto? O sea, hace su propio café, hace rostado. Una vez al mes. Once a month? Cada 30 días. Every 30 days. Cada 30 días. 5 libras. 5 Or pounds. 5-pound bag? Pero el juego prende. Ahora, aquí vamos. ¿Eh? So what is her preferred, I guess, taste? Is it like a single roast? Does she double roast the coffee? What does she prefer? Dice que cuando usted está encontrando un toque al café, ¿cuál es el punto que usted prefiere? ¿O rostizado? ¿O cómo usted prefiere el café? ¿Rostizado? ¿Doble rostizado? Doble rostizado. Porque el rostizado creo que es la mayoría. Yeah. She said that just roast it out.
have to turn black Yeah. or dark brown. So how long does it take to roast the coffee? ¿Cuánto tiempo se tarda de rostizar un café, mami? A veces son 2 horas. 2 hours. Yes. A veces son 2 horas, dependiendo. And that's for double roasting or single roasting? Eso es como el rostizado completo, ¿verdad? Sí, el Yeah. rostizado completo. Okay. Yeah, double roasting. And the whole time you have to keep moving coffee for the whole 2 hours? Por todo el proceso tiene que estar moviéndolo, ¿verdad? Sí, Tiene que estar sí. para moviéndolo. Para que se tueste bien parejo. Ahí no vaya a quedar Yeah. nada. So you don't distribute it and you will not be burning. So is there a certain method for how you have to move the coffee? Does she have a certain method? No. Que si hay algún tipo de método que usted usa para mover el café, para los círculos. Ah, sí, se puede aquí también. Sí, ya. Sí, sí, ¿Y por qué prefiere ese método? ¿Solo para la brewing? Sí, para que tueste parejo. Yeah, just so it will be evenly distributed. Shapes like circular motion. So we have 2 hours to go. We'll check back in here in a few, and I'll show you maybe like the middle part of the process. All right, we're about a third of the way through the roasting process. Rosita has let me continue to kind of keep the beans moving so they don't burn. If you take a look at the beans, you can see that there's a lot more variation in color now. The beans are also, they're more dried out, they're lighter. It's a lot easier to actually move around. So we still have a bit more to go, but we'll check back in. We are getting very, very close to the roasting being done. The smell is fantastic. You can smell this throughout the whole neighborhood right now. Let's take a look. Color. Sí. Es el color. Yo le busco el color. She's So- looking for. El color del café. She's looking for like if it has the right color. What is the right color? ¿Cuál es el color que usted busca? El color es este. It's that color. She's looking for that color, like all of them to be No. evenly Okay. Este es el distributed. Okay. color que busco. Este es puro carbón. So we have a little bit more time. Yeah. Yeah? Ay, ahora. Todavía falta un poco Y de ahorita. tiempo. No, ya. ¿Ah? Ya casi. Hoy vamos a moler un poquito ahí para saber, para ver el color. Okay, now she's saying that they will make small batch just to check like the color. How old is this Sí. machine? ¿Qué tan viejo es esto? Ah, como 8 años. Está chequeando el olor o qué es lo que busca. El olor y el color. She will Poquito check- falta. She will check the odor and Poquito the color, and she says there's a little bit left.
more left. Okay, there's more time. More time. We need more time. Ya así como está ahorita, ya está. I was just saying now that it looks ready. Porque se termina con el calor de la olla, cuando lo bajo se termina de quemar. All right, the coffee is ready. Todavía se mira pero ahí se termina de cocinar. She said it looks a little bit yellow, but it will like finish roasting by itself with a pot. So how do we need to wait for it to cool down? Is it better to grind it when it's cooler, hotter? Él pregunta que si lo va a empezar a moler cuando se ponga helado. Sí. O cuando todavía está caliente. No, cuando esté helado, porque ahí se va a terminar de cocinar con el calor del traste. Yeah, she says when it gets a little bit cooler, because because the pot still has heat, it's like hot. It will finish roasting by itself, and so she will just finish the roasting and then to be cool and then grind. Bien bonito. So just checking one more time. ¿Está chequeando una vez más? Sí. ¿Ya viste para chequear? The last check. El color perfecto. The color is So the color is more Sí, even, ahí right? está bien. There's less specks of different colors in it. Dice It's que more consistent. el color es más consistente y no se ven muchas manchas como Ajá. amarillo y Ajá. es más café. Es más café. Yeah, it's Check. color is better. So now we just need to wait for this to cool down. También se siente. So we'll be right back. We're gonna wait for the coffee to cool down and then we'll start to grind. Now it's time to go make our coffee.
One. And then just a little bit of sugar for me. So can we talk maybe a little bit about first, who showed her how to prepare coffee? Él pregunta quién a usted le enseñó a cómo hacer esto. Mi abuela. Her grandma. Grandma. At what age did she start roasting coffee? ¿A qué edad usted empezó, le podría decir, a qué edad usted cree que empezó a rostizar café y a hacer todo este proceso? 12 años. When she was 12 years old. Does she prefer preparing her own coffee this way versus buying it in the store? Does it taste that different to her? Pregunta que si para usted es muy diferente o por qué prefiere, o si es preferible para usted hacer su café aquí o comprarlo. O sea, es diferente. Es diferente. She says it's different. ¿Pero qué es diferente? Es diferente el sabor de mi café. Yeah. Yo, pues, She says her roasted coffee tastes different. Tastes different. And is it also true that Rosa sells coffee after she roasts it? Es verdad que usted vende a veces café cuando lo acaba de rostizar. sí. Sí. Yeah. She says yes. She does sell coffee. Well, very cool. I want to say thank you to Rosa for showing us the process. Muchas And- gracias por habernos enseñado el proceso. Salud. Salud. A la orden. That's great. Please like and subscribe. I hope you all enjoyed the process of making coffee here in Honduras, and I'll catch you next time. Thank you.